Every state institution of Bangladesh destroyed by Hasina, Professor Yunus tells diplomats. Hasina sued for mass murder in Shapla Chottor student's death in Rangpur. Lowering commodity prices top priority, says Salahuddin. Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama welcoming you all to evening news. You have just heard the Cantonment headlines. Now let's move on to the details. Chief Advisor of the Interim government, Dr. Mohammad Yunus, today told foreign diplomats that he had taken over a country left in many ways a complete mess following the brutal dictatorship of Sheikh Hasina. Chalking out his priorities at the meeting about the current state of the nation at a Dhaka hotel, he said the top priority of the interim government would be to bring the law and order situation under control. The armed forces will continue to serve in aid of civil power as long as the situation warrants. Yunus also reiterated that the government remained pledged bound to ensure safety and security of all religious and ethnic groups. He also mentioned the election and said it would be held as soon as possible, but vital reforms were needed first. Hundreds of thousands of our valiant students. A country which is almost always a completely mess. In their efforts to stay in power, Sheikh Hasina dictatorship destroyed every institution of the country. Judiciary is broken. Democratic rights suppressed. Elections were rigged blatantly. Generations of young people grew up without exercising their voting rights. They never had an opportunity to go to a polling booth. Banks were robbed with full political patronization. And the state coffer was plundered by abusing power. Former Prime Minister Sheikh Hasina and 33 others have been accused of mass killing in a case filed over the attack on a Hefazat-e-Islam rally in Motijil on 5th May 2013. Babul Sardar Chakari, chairman of the Bangladesh People's Party, filed the case today at the Dhaka Metropolitan Magistrate Court. The court recorded the plaintiff's statement and ordered the police to take up the case. A case has been filed against ex-IGP Chaudhry Abdullah Al Mamun and 16 others over the death of Begum Rokeya University student Abu Said during Kota reform movement in Rangpur. Ramjan Ali, elder brother of Abu Said, requested the Tahajjud Metropolitan Magistrate Court to accept the case. Meanwhile, another murder case has been filed against Sheikh Hasina and 40 others for killing photojournalist Abdullah Abu Tahir during the violence that followed the Kota protests. Abdul Rahman, father of Abu Tahir, filed the case with Rangpur Metropolitan Judicial Magistrate Court today. The court has accepted the plea and asked the police station to accept the charge sheet. At least 615 individuals have willingly left the cantonment areas this morning, according to an ISPO press release. The release said 626 individuals, including several political figures and members of law enforcement, sought refuge at cantonments on 5th August, fearing for their lives. In this context, to prevent extrajudicial activities, protect lives and uphold the rule of law, 24 political figures, 5 judges, 19 civil administration officials, 28 police officers, 487 members of the police at various levels, officials from various public universities, and a group of 12 individuals along with 51 family members, totaling 626 individuals, were provided shelter at various cantonment areas, the release said. It said 3 sheltered individuals and 4 family members, totaling 7 individuals, remained at the cantonment areas. A petition has been filed challenging the legality of immunity granted under Section 9 of the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Appointment Act. The section in question prohibits any court from questioning the appointments of the Chief Election Commissioner and election commissioners for the 2014 and 2018 elections. Filed today by 10 Supreme Court lawyers, the petition seeks to declare this immunity as unconstitutional. The petition urges that Section 9 removes the right to seek judicial review against the appointments of ECs and limits the judiciary's power.
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার বৃন্দ তাদের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রক্রিয়া ছিল সার্চ কমিটি গঠন করার মাধ্যমে, এটি বাংলাদেশের কোনো আইন অনুযায়ী হয়নি। তাদের এই নিয়োগ নিয়ে পরবর্তীতে বাংলাদেশের কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। আমরা এই যে দায়মুক্তি, যে এত সালে নির্বাচন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে তাদেরকে নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না, এই আইনটাকেই আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি। আমরা বলেছি এইভাবে আইন করে কোনো বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করা যায় না। Meanwhile, a lawsuit has been filed against the former Chief Justice and recently resigned Law Commission Chairman ABM Khairul Haq for his alleged engagement in fraud and forgery to alter the judgment that annulled the 13th Amendment concerning the caretaker government. শেখ হাসিনার পাশাপাশি খায়রুল হকের বিচার যেন দৃষ্টান্তমূলক এই আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে হয়। কেন দৃষ্টান্তমূলক হতে হবে? কারণ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য মাননীয় বিচারপতি মহোদয়দের আসন অত্যন্ত একটা মর্যাদাপূর্ণ আসন, সম্মানের আসন। সেই মর্যাদাপূর্ণ একটা চেয়ারে বসে জাতিকে ধ্বংস করবেন, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবেন, এমন কুলাঙ্গার বিচারপতি যেন সুপ্রিম কোর্টে আর কেউ না আসেন, সেই জন্য তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। Finance and Commerce Advisor Dr. Saluddin Ahmed has pledged to make every effort to improve the business environment and control inflation for the benefit of the ordinary people. মূল্যস্ফীতির ব্যাপারে আপনারা অনেক কিছু জানেন যে বাণিজ্য এবং দোকানের একটা মেজর রোল আছে। অর্থাৎ এইগুলো যেন দূরীভূত হয় এবং সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো শুধু খাদ্যদ্রব্য না, অন্য অন্য জিনিসগুলো যেগুলো বাণিজ্যের সাথে রিলেটেড, এগুলো আমরা চেষ্টা করবো যত শীঘ্র সম্ভব এগুলো সমাধান করি। দ্রব্যমূল্য ব্যাপারটা হলো একটা হলো আপনার উৎপাদন আর একটা সরবরাহ। উৎপাদনটা দেশে হয়, সরবরাহ দেশে হয়, বাইরের থেকে আনতে হবে, যেখানে বাণিজ্য হিসেবে সংস্থাটা আছে। ওই রিলেটেড যেগুলো যে আছে সেগুলো যত সম্ভব সহায়ক পরিবেশ হয়, আমরা ওইদিকে যথেষ্ট সজাগ আছে এবং এই জিনিসগুলো আমাদের আছে। তা আপনারা নিশ্চিত থাকেন এই ব্যাপারে যত শীঘ্র আমরা পদক্ষেপ নেব। Education advisor of the interim government, Dr. Wahiduddin Mahmood, today said it does not seem that the new curriculum, especially the evaluation method, is implementable. নতুন শিক্ষাক্রমকে আমরা খুব সম্ভব আর এটা কার্যকর করা সম্ভব বলে আমি দেখছি না। যে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন যোগ্য না, এটাকে তো রাখা যাবে না। কিন্তু আমরা চেষ্টা করব, আবারও আমি বলছি, আমরা চেষ্টা করব এমনভাবে এটাকে যারা এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, যে ছাত্ররা, তাদের যেন বিন্দুমাত্র কোনো অস্বস্তি বোধ না হয়, শিক্ষকদেরও যেন অস্বস্তি বোধ না হয়। All educational institutions reopened today after a month of closure amid violent student uprising. In the wake of clashes that erupted during the recent movement demanding reform of the job quota, education institutions were closed indefinitely on 17 July to ensure the safety of students. Meanwhile, the postponed HSC and equivalent examinations will be resumed from 11 September. With the slogan Center of Excellence, Bangladesh is set to establish its first ever sports institute, a groundbreaking initiative spearheaded by the Ministry of Youth and Sports. During a press conference at the Secretariat on Sunday, Youth and Sports Advisor Asif Mahmood outlined the ambitious plans for this project, emphasizing its potential to revolutionize the country's sports landscape. Before ending, let's have a look on the Cromson headlines once again. Every state institution of Bangladesh destroyed by Hasina, Professor Yunus tells diplomats. Hasina sued for mass murder in Shapla Chottor, student's death in Rangpur. Lowering commodity prices top priority, says Saluddin. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shundar Khabur, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.